проходить за Outer World. У нас много чего еще осталось тут проходить. Так что продолжаем. Продолжаем проходить трэш угара садомию. Мы закончили здесь. Да, всем здорово. О, Сагитариус. Здорово, Сагитариус. Давно не виделись, как говорится. Так, сейчас еще кое-что поменяем по-быстрому. Стик надо поменять. Сколько мы с тобой не виделись? Ну-ка давай. Час-два? Ну да, действительно. Так. Поехали. Нам надо дальше тупо проходить. Ну, выполнять тупо задания все, которые есть. Проваленные. А, в пень. Окей, пойдемте. Да, сколько-то определенно, блин, не виделись. Так, чё с тобой? Honestly, I could use the distraction. You're right, I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything to please their corporate masters. You've got my attention. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. My engineers have managed to keep the heat to livable levels, but all the fixes are temporary. This wound is bound to fester. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that.
The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Hold on. There's something you should know before you go charging off. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Окей. Я не знаю, что нам команду брать с собой, нет? Или в Соляново проходить. Давайте в Соляново. Да если бы я еще знал, как их переролить. Да я тебе говорю, если бы я еще знал, как их переролить, блин. Конечно бы я переделал уже по-другому. A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Типа, нифига себе. Ребята. Ё-моё. Так, надо что-то захавать по-любому. Ну, что-то как-то слишком изи. Типа, интересно. Тут типа слабости появились. Если мы сейчас ее возьмем, мы получим как плюс. Это одно очко способности, но как минус у нас плюс 25% урона от плазмы и огня.
Типа, вот интересно, брать, не брать? Да хотя, нет. Плазма дофига будет здесь, мне как кажется. Типа, плюс 25% урона по мне входит. Огня. И смысл от этого. Нет, конечно, отказываемся. Если по стелсу можно было пройти, ну ладно. Да не, это бесполезно, типа урон от огня получать все время буду на 25%. Смысл от этого? О, топор. Кирка. Кстати, да. Ну, типа от плазмы и от огня. Так-то, ну, плазма и огонь это одно и то же практически. Так, где здесь дрон здоровый, которого я повалил? Есть что, нет? Зашибись, рассказал. Угу. Сейчас мы его ассасинируем косой. Зашибись, можно было не вскрывать. Найс. Типа, камон, что, всем пофиг? О, неплохо. Салам. Салам. Так, ну что-то... Там вроде кто-то еще есть. Ой, тихо, 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 тихо. Жок, тихо. Ага. Ну окей, давай.
Офигеть, хавчика здесь. Ага, до свидания, чел. Hey, that's a... What do you think? You take me for a fool? Бан. Нечего возмущаться. Краду, что хочу. Как-никак мародерство продолжаем. Что тут дофига чё на это. Броня. Кстати, броню можно разбирать же. Тоже, да? О, зашибись, в принципе. И таким образом можно пушки чинить. И типа броню также. Так, что у нас тут по хавчику? Надо верстак найти где-нибудь и поставить себе что-нибудь. Если что-то ставить можно. Так, еще где-то есть что ли, а, ребята? Вы выходите все, я всех постреляю. Это подо мной, что ли? А, здесь тоже лестница есть. Не там и все. О, винтовочка. Надо, кстати, затестить штурмовую винтовку. Что это вообще такое? Корзина пусто. Ударный молот. Яблоки какие-то. Родские. Так, биты. Опа, грибы. Грибы. Найс. Так, это запись какая-то. О, плазменный резак. Плохо. Все, вроде бы все, да, забрали. Найс, идет. Так. Надо попробовать штурмовую винтовку. Вот что я думаю. А, так это... Она и есть, в принципе. Это да, нафиг разбираем.
капюшончики. Топор. Блин, да нафиг мне топор. Вот. Разобрать его надо. Все. Поехали. Так, а вот сундучок. Опа, там что-то какая-то броня новая, да? Не, такая себе броня, честное слово. Ладно, пойдем. Легко дальше. Какого фига? Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight man-to-pillar infestation. Ну, работяга чё? Так, прокачиваемся. Мы прокачиваемся. Давайте-ка в технологии 5, и я думаю в незаметность. Немножечко. А, у нас еще один остался. Так. Сойдет. Пойдемте. Ну чё она, бедолага обиженная жизнью? Опа, да, не понял. Кто где? Вот и все, вот и нет жуков. Что в них вообще есть? Они пустые, как хер пойми кто. О, жукодилы. Пустые жукодилы. Патроны-то мы все точно заберем. Так, тут тоже даже жукодилы есть. Здесь тоже жуки ползают, да? На засове. Зашибись. Ну окей, чё? Кто там? Дроны? У меня для дронов плазма есть.
Хотя, знаете-ка, что я передумал. Там вон шоковая граната стоит. Мы его сейчас вместе с ней жахнем. Готов. Один готов. Что у тебя есть? Добрый чувачок. Идем дальше. Тут еще, да. А, типа ты спишь, да, братан? Нормально. Так, сейчас тут надо плазмомет брать. Ага. Ух ты ж, блин! Друган, ты откуда здесь появился? Прям неожиданно, ё-моё, напугал меня. Откуда он здесь появился? Ну это все. That's the terminal. I have the parts in position on my side. Go ahead and cycle the dropper clock. And if you don't know what that means, just look for a... Done. The temperatures are dropping. Stop by once you found your way out of bed. Groundbreaker owes you thanks. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Типа, в смысле? Hey, you the one who fixed those radiators? Nice work. You really saved our phone. Да. В смысле? Нет, вот это надо. CMP near maple syrup. It's near this. Are you listening to me, Emperor? Is it just me, or is Groundbreaker feeling extra chilly? Maybe you ought to help yourself to a piping hot frozen dinner. Have a look. Да. Оружие, лопату забирай. Очки забери.
Сигареты. Алкоголь. По-любому алкоголь пусть забирает. Так, ну и все, в принципе, у нас битов-то хватает. Ты про что? Ого. A hard cider for a hard life. Hey, be careful with those crates, huh? А, так ее можно взять на нее толку 0. Это так, чисто одежда. Это типа... Как это называется-то? Ну, блин, наподобие типа рыжего апа. Если кто помнит. Это ихняя фирма. У них вот этот Человек-Луна. I am alert and awake. Работать. Not to worry. Подожди, кого, где это все? I take our ship's security. А, это ихнее оружие, все понял. Работать. Так, нужна моя винтовочка. Да, конечно. Да, конечно. Так, модификации я хотел повешать. Типа руноплазменный. А здесь макс снаряды. Типа к этому еще увеличивай, да? Что-то я не так понял. О, прицел есть. Вот я не знаю, типа, мак-магазин поставить? Нет, ладно. Ставим прицел. Так, здесь что у нас есть? Нифига, как обычно. Тоже нифига. Вот на дробовик, я думаю, понадобится. А, тут у них у всех разное. Ну и дальность шума. Да, давай-ка его поставим. Можно ей, конечно, винтовку прокачать. Бабехи нашей. Highly seriously. Да. Чё там еще? Броня же у нее есть.
работать. Типа мы урон поднимаем, да? Неплохо, ладно, допустим. А, это уровень, ладно. Работать. Что еще бы нам такое вкачать-то? Ну, неплохо, дробовик у нас. Ладно, хватит нам с этого. Так, ты с нами пойдешь, дорогуша. Пойдем, я вас познакомлю, дорогуша. You see we had a conveyor pull in? Rizzo's Purpleberry Punch. You want a punch? We run the punch right here. Ни хрена себе. You know that sound when you've snapped on an injector clip? Посмотрим, что у нас есть на продажу. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. Ты мне покажи, что у тебя есть вообще. Ни хрена себе. Что-то по пушкам такая ерунда, в принципе. Такое себе, подруга. Такое себе. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of Are those XF411? Smell that fresh air? Almost better than being outside. What do you need, Captain? What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Wow, great! I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry.
Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Блин, такой этот прицел. Ладно. Have you seen this man? Mission leading to the capture of known terrorists beneath ground. Report any sightings to your local board embassy. Didn't the board rep's office used to be in the docking bays? Yeah, about 10 years back. Berry bud, a soft sour candy shell around a sweet purple berry flavored center. Subject. Блин, команду можно потом сделать. Rizzo's knock you out bar. A CCN 76. Привет, бабка. Gracious. I was just sitting down for tea. Fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lily Ahead Грабеж in the 10 satellite тысяч за office. ключ какой-то. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? Anytime, sweetheart. You know where to find me. I'm gonna be able to set foot on a whole other planet. I know Monarch's a moon. I think it counts anyhow. Rizzo's lemon pie. Your whole family tonight. Чего именно вы испугались? Hey, that pad down there. Чего бояться-то? Why was I built to feel ennui? Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my data pad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. Made my chest hurt, kinda. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested. У нас тут нетрадиционка пошла. Never have been. Нетрадиционная ориентация. It's not that I can't. I just don't care for it. Никого не It's been a принижаем. problem in the past. People who wanted to be with me back in the Vale, they didn't. They said I was cold. No, sir, that's not it. I guess I just needed to talk. I'm feeling a touch better. Thanks for hearing me out, Captain. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now.
Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? They were... close, Captain. Like, more than friends close. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Thanks, Captain. I'll be ready. Пошупайся. Мне еще с ней бухать надо. Че? Welcome back, Captain. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the Board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the Board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. О, боже мой, какая пафосная музыка. Давайте дальний бой уже. До конца вкачаем. О, неплохо. Так, способности. А так их качать можно, эти способности, прикиньте. Вес нам пригодится. Вот здесь что тоже новенькое. Потом посмотрим. Нифига нам лететь. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. Все, ходим. Эти дебилы со мной пойдут. Вдруг пригодятся.
Джеронимо. Hey, hold on there. I gotta sign you in. До свидания. And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. Don't interrupt, it's rude. But I gotta get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn wrapped out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Ooh, charmer. Don't get a lot of that around here. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI payroll. Nice change of pace. Buy me a drink, will you? О, алкашка какая. Проблем. Секонд, у нас проблемы. Хьюстон, у нас проблемы. Блин, капец. Ну все, зажили. Another in a long line of damn fools trying to cut me off. I'll buy my own poison then. What are you doing in Stellar Bay, stranger? Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Wait, that ain't it. Brass rats? Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You have to get me something to clear my head. Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of, well, I don't rightly know what they are. Steroid or caffeine somethings? Pills. They're very good. I'm cut off for the month, on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Well, they work. We got a deal or what? Velma seem out of sorts to you? She's always cranky. Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. What can Auntie Abigail do for you? Иван. And what a helpful young man you are. Nothing like a little pill to liven up the spirits. Who's your lucky friend, dearie? I'm so sorry, but with the iconoclasts and the marauder filth chasing away what little trade we get, I'm afraid I have to reserve my supply for Stellar Bay residents. Our reserves have gotten so low, I've even had to start locking the supply room upstairs. Isn't it a shame what some people will do to get a little extra?
Except for you. I can tell. You've got one of those faces. I'd make an exception for you if I could, my little cherub. Is there anyone else needing a special pickup from Auntie Abigail? Oh, her. It's none of my business, but I have told her Dr. Williams would bump up her monthly allotment if only she'd join MSI. Contribute like the rest of us. Now I've gone and said too much. And you know me, dearie. I don't like to pry. I'm afraid not. Dr. Williams managed the town's allotments from his terminal upstairs. Even I can't access them. Oh, you flatter an old woman. Me, I'm just here to be a pretty face for the customers. And to keep an extra key to the supply room, for all the times Dr. Williams misplaced his. The one upstairs, where we store our medicines. Chin up, dearie. Да пошла, да. If Velma's capable of running the warehouse... Вас обчистили. Ха-ха. Ah, the charmer. Welcome back. Drink, chat, or business? All of the above? More or less dangerous than a steady supply of alcohol. Give it here. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. Great. Where to? Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's fun. If you're more of a spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns.
We can discuss options when we get closer. That said, 3's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. A real big game hunter. You gotta give me some pointers. Опять что-то уровни так и летят, как эти горячие пирожки. Monarch ain't safe, even with me around. I've just got intimate knowledge of its dangers and an abundance of fortitude. Folks hire me because I know what you can shoot and what you ought to run from. That's a mistake you only get to make once. Every time the punch clock peaks. Нифига у нее пух. Ладно, что, я думаю, на сегодня мы закончим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Не забывайте писать свои комментарии. И делиться этим видео с друзьями. С вами был, как всегда, Монти. Сагитариус в чате. Всем спасибо. Всем пока.